Good morning, students. My name is Nagaraju, lecturer in mathematics. Welcome to our Srimurti Junior College. Mathematics వచ్చేసరికి మనకి 2 పేపర్స్ ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ లో. Mathematics 1A, పేపర్ 1A అండ్ పేపర్ 1B. ఓకే, పేపర్ 1A లో వచ్చేసరికి మనకి మ్యాట్రిసెస్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది. అది మీకు స్కూల్ లెవెల్లో అంతగా పెద్దగా మీకు ఇప్పుడు అంటే ఇదివరకు ఉండేది కాదు, ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉండేది. ప్రజెంట్ సిలబస్లో అయితే అంతగా మీకు టచ్ ఉండదు, కానీ చాలా ఈజియెస్ట్ టాపిక్ మ్యాట్రిసెస్ అనేది తెలుగులో అంటాం మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండ్ ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ ఆల్సో ఇన్ ద పేపర్ 1A. ఓకే, పేపర్ 1A లో వచ్చేసరికి మీకు ఇంకా జనరల్ టాపిక్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మీరు స్టేట్మెంట్స్ అండ్ సెట్స్ రిలేషన్స్ లాంటివి మీరు 10th క్లాస్లో తీసుకుంటారు. దాని కంటిన్యూషన్ మనకి ఫంక్షన్స్ అనే చాప్టర్ కూడా వస్తుంది. ఫంక్షన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్, అలాగే మ్యాట్రిసెస్, అలాగే వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా, అలాగే ట్రిగనోమెట్రీ మీరు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో నేర్చుకుంటారు. ట్రిగనోమెట్రీ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా పేపర్ 1Aలో వస్తాయి. అలాగే పేపర్ 1B దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీరు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనే చాప్టర్ గురించి నేర్చుకుంటారు. కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, ఆ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీకి సంబంధించి ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. 1Bలో ఆ పేపర్ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. ఒక కాన్సెప్ట్, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వచ్చి క్యాల్కులస్ పార్ట్ ఉంటుంది. క్యాల్కులస్ అంటే రియల్ నెంబర్స్ అవి ఉన్నాయి కదా మీకు 10th లెవెల్లో, ఆ రియల్ నెంబర్స్ కంటిన్యూషన్ అనమాట. లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ, డెరివేటివ్స్, ఇవన్నీ కూడా పేపర్ 1Bలో వస్తాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్ మ్యాట్రిసెస్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. మ్యాట్రిసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద జస్ట్ కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ డెఫినేషన్స్ మనం అయ్యాక ప్రాబ్లమ్స్లో పెడతాం. ఆల్రెడీ మీకు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ వారు 100%కి సిలబస్ కాకుండా ఒక 30% మనకి రిడక్ట్ చేస్తారు. కొంత తీసేసిన సిలబస్ మనం ఎలాగో మనం చెప్పాం క్లాసెస్లో, అది ఓన్లీ 70% పార్ట్ మాత్రమే మనం చెప్తాం. ఆ 30% అలాగే డెలిటెడ్ అవుతుంది. ఆ ఉన్న సిలబస్ ఏదైతే మనం ఇచ్చారో ఆ సిలబస్ నుంచి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్ కూడా చాలా పెద్ద చాప్టరే. ఇందులో కొన్ని టాపిక్స్ని మనకి డిలీట్ చేయడం జరిగింది. ఆ డిలీట్ చేసి మీకు ఏం చెప్పాం కాబట్టి ఓన్లీ మనకు ఉన్న సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్స్ మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. జాగ్రత్తగా చూడండి. మ్యాట్రిసెస్ 1Aలో మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్. Definition. What is the matrix? What is the definition of a matrix? An ordered rectangular array of elements is called a matrix. An ordered rectangular array of elements is called a matrix. Matrix అంటే ఏంటి? It's an arrangement of elements. Okay, arrangement of elements. Elements అంటే for example, we denote all type of matrices by capital letters only, capital A, capital B, capital C, whatever it may be. So here we will see one example. Capital A 1 2 4 3 0 minus 6. So it is an ordered rectangular array of elements. So this is called a matrix. Here 1 2 4 3 0 minus 6 are the elements. These are enclosed by brackets like this. Okay, matrix. Matrices are, and the elements of matrix are enclosed by brackets. This is denoted by the matrix, always denoted by the capital letters, capital A, capital B, like that. Okay, this is one type of matrix and this is one type of matrix. These two are the examples of matrices. So clearly, simply just an ordered rectangular array of elements, an arrangement of elements is called a matrix. Okay, another definition here. A matrix having m rows. What is a row? In this matrix, see here already I wrote a row. In this matrix B 1 2, this is row 1 2. Horizontal line is called row, and vertical line is called column. Okay, column. 1 2 is row,
and 1 4 is column. Okay, rows columns annamata. Indulo row first row 1 2, second row 4 comma minus 3. First column 1 4, second column 2 minus 3. Okay. So a matrix having m rows, m rows, m అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు, 1 rows 2 rows 3 rows ఏదైనా అవ్వచ్చు, and n columns, n columns is said to be of order m by n. It is written as m by n. అంటే m rows n columns. m by n అంటే అర్థం ఏంటి? m is the number of rows and n is the number of columns. Here see one example, a is equal to same as our examples 1 2 4 3 0 9 6. Here how many rows? This is one row and this is another row. How many rows? 2 rows. Got to write 2. Okay, by how many columns here? 3 columns. 1 3 2 0 4 9 6. 3 columns. So write here 3. So the order of this matrix is 2 by 3. 2 by 3 means 2 is the 2 indicates number of rows and 3 indicates the number of columns. Okay, next another matrix. Come to another matrix B 1 2 4 minus 3. So what is the order of this matrix? 2 by 2, because this matrix having 2 rows and 2 columns. First row is 1 2 and second row is 4 minus 3. First column is 1 minus 1 4 and 2 minus 3. So the order of this matrix is 2 by 2. Okay, understand students? This is the definition of matrix and order of a matrix. Okay, write down this in a notebook. Okay, write down these two definitions. Let's see another definition. Square matrix. Here, square matrix. What is the definition of the square matrix? A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns. A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix. Such type of matrix is called a square matrix. Number of rows are equal to number of columns. So the order of a matrix is equal to number of rows is equal to number of columns and equal to n over. So for example, here see one example 2. Only 2 is the element in this matrix. Only the element is 2. So single element. So it is first one row and one column. 2 is in one row and one column. So only the matrix contains only single element 2. So this matrix order is one order matrix. One order matrix. So 2. It is a square matrix. Okay. Next we see another example. 1 minus 1 0 4. Okay. Here see observe one row and 2 rows and 2 columns. So here the number of rows is equal to number of columns. So this type of matrix is called a square matrix. Next we see another example. Third example. So this is the second order square matrix. So see next another example 3 rows and 3 columns. 3 rows and 3 columns. Number of rows is equal to number of columns. So this is also a square matrix of order 3. Okay. It is a square matrix of order 1. This is a square matrix of order 2, and it is also a square matrix of order 3. Okay. So this is the definition of a square matrix. Next we will go to next definition. If capital A is equal to Aij, capital A, this is matrix Aij, this is an element only. I indicates its row, the position of element. J, what is J? It indicates the position of column. So it is a square matrix of order n. It is a square matrix of order n. And order square matrix is the elements A1 A2 and up to so on ANN are said to constitute its principal diagonal or diagonal. For example, see this example. This is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. First row, first column, first row, second column,
first row, third column. Second row, first column. Second row, second column. Second row, third column. Third row, first column. Third row, second column. Third row, third column. So A11, A22, A33 like that. This is the principal diagonal or diagonal, simply diagonal. Okay. So A11, A22, A33 like that. AN and the order. So our second we consider its principal diagonal or diagonal. Next definition, important definition. The sum of the elements of the diagonal of a square matrix A is called the trace of A. Is called the trace of A, and it is denoted by TR of A. So what is the trace of the square matrix? The sum of the elements of the principal diagonal is called a trace of the matrix. It is denoted by TR of A. For example, see kept A is equal to 2, 0, 1, 4, minus 1, 2, 7, 6, 9. Okay. See here the principal diagonal elements are 2, minus 1, 9. చెప్పుకున్నాం కదా. So sum add చేసాను మొత్తం 3 elements add చేస్తే TR of A is equal to 2 plus minus 1 plus 9. Okay. So 2 minus 1 plus 9, 1 plus 9 equal to 10. Okay. This is the definition of these are the definition of square matrix and principal diagonal and the trace of the matrix. Okay na? Let's see here another types of definitions, like similar definitions. Diagonal matrix. Diagonal matrix. What is the definition of diagonal matrix? If each non-diagonal element of a square matrix is equal to 0. If each non-diagonal element of a square matrix is equal to 0. Non-diagonal elements in the sense, here see, these are the elements of diagonals. These are the elements of diagonals. So here non-diagonal elements in the sense 0, 0. This type of product. Ivanni kuda non-diagonal elements. So if each non-diagonal elements of a square matrix, diagonal elements aithe ivi ee circle lo untayi. Non-diagonal remaining elements of non-diagonal elements. So each non-diagonal elements of a square matrix are equal to 0, then such type of matrix is called a diagonal matrix. These are the examples. Okay. Next, another definition: scalar matrix. If each non-diagonal element of a square matrix is 0, at the same time all diagonal elements are equal to each other. Okay. If each non-diagonal element of a square matrix is 0, non-diagonal elements are 0 first of all. Non-diagonal elements are non-diagonal. If each non-diagonal element of a square matrix is 0, non-diagonal elements are 0 here. Okay. At the same time, all the diagonal elements are also equal to each other. So you see here diagonal elements both are same to 2, 0, 0, minus 1, minus 1, minus 1. Okay. What is the scalar matrix? There are two types. There are two conditions in scalar matrix. The first one is each non-diagonal element of a square matrix is equal to 0. At the same time, all diagonals all the elements of diagonal are also equal to each other. Such type of matrix is called a scalar matrix. These are the examples of scalar matrix. Next, we see another type of matrix: unit or identity matrix. Unit or identity matrix. What is the unit matrix or identity matrix? It is denoted by the letter capital I. If each non-diagonal element of a square matrix is 0, equal to 0, same as scalar matrix. If each non-diagonal element of a square matrix is equal to 0, at the same time each diagonal element is equal to 1. Diagonal elements are equal to 1. At the same time non-diagonal elements are 0, 1. Such type of matrix is called unit or identity matrix. So here see, it is the order of a matrix 1. Unit matrix is denoted by I1. Here 1 by 1. First order unit matrix and I2 second order unit matrix. చూడండి diagonal elements is equal to non-diagonal elements are equal to 0, and I3 third order